PSA Study NAATI Telugu Practice Dialogue. PSA Study provides training for NAATI Telugu, Hindi, Malayalam, and Tamil. It also provides training for PT. Let's just begin. Working in NSW. Mr. Jones is newly arrived migrant. He has recently found a new job opportunity. Before accepting the new job, he goes to NSW Office of Industrial Relations to seek further information about working in an NSW. Dialogue begins. నేను ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నాను. ఒకరు నన్ను ఇంటర్వ్యూకి పిలిచారు, కానీ నేను వెళ్లే ముందు మిమ్మల్ని కొన్ని ప్రశ్నలు అడగాలనుకుంటున్నాను. Congratulations. I will try to provide you with all the information that you might need before you start work. You need to know the conditions you will be working and exactly what you will be expected to do. Your employer should give you the information in a letter of offer. ఉద్యోగ పత్రంలో ఏమి ఉండాలి? అది నా జీతం, పని గంటలు మరియు పని గురించి వ్రాసి ఉండాలని నాకు తెలుసు. కానీ ఇది సంస్థ యొక్క సూత్రాలను ప్రతిబింబించే విధానాలను కలిగి ఉంటుందని మరియు ఉద్యోగ శిక్షణ గురించి కూడా సమాచారం ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను. అలా ఉంటే అది నాకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. You are right. The letter of offer should include the employer's name, contact details, your duties, salary, working hours, your employment conditions, and whether you are to be employed as a casual, full-time, or part-time employee. దీనిలో ఎన్ని ఉండాలా? ఇది చాలా వివరణాత్మక సమాచారం. ఇందులో కేవలం నా పని గంటలు మరియు జీతం మాత్రమే ఉంటుందని అనుకున్నాను, మరియు ఇన్ని రకాల పనులు ఉంటాయని కూడా నాకు తెలియదు. Please remember to ask your employer what employment you will be working under and whether you are covered by a state or federal. సరే, నేను ప్రతిదీ సరిగ్గా చదవాలి. యజమాని వ్రాతపూర్వక ప్రతిపాదన పంపితే నేను దానిపై సంతకం చేయాలా? As part of the process of accepting a new job, you may be asked to sign a document agreeing to particular working conditions. This could be called a contract or an agreement. If this happens, make sure you read it carefully. First, don't feel pressured to sign straight away, especially if it does not suit you. యజమాని వ్రాతపూర్వక ప్రతిపాదన ఇవ్వకుంటే నేను ఏమి చేయాలి? కొంతమంది ఆఫర్ లెటర్ ఇవ్వడానికి ఇబ్బంది పడితే నేను అడగాలా? A verbal agreement is also a legal contract. One of the best things you do is to note down everything the employer has told you about the job and your working conditions. Even though you have written it yourself, this can be used as evidence if there is any future dispute about your pay or conditions. రెండు రకాల ఉద్యోగులు ఉన్నారని నేను విన్నాను. దాని కింద నేను ఉద్యోగిగా లేదా కాంట్రాక్టర్గా పని చేయగలను, మరియు నాకు డబ్బు ఇవ్వకుండా ఉచిత శిక్షణ కోసం అడిగితే నేను ఏమి చేయాలి? Yes, you are right. It is important for all workers to know whether they are employees or contractors. Workers can be employed on a full-time, part-time, or casual basis. It is against the law for prospective employers to make you do an unpaid work trial, even if it is just for few hours. End of the dialogue. Thanks for watching this video. If you have any doubts or questions related to answers for these segments, please post it in the comments. Our tutors will respond to you. Please like, share, and subscribe our channel for more dialogue practices. If you have any requirement for material or training, please do contact to the details given in the description below. Thank you.